ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে আমরা যাচ্ছি নামপল্লী এক্সিবিশনে। তো আমরা আজকে তিনজনেই যাচ্ছি, এই যে মিঠাই রানী, আমি আর এখানে মিঠাই রানীর বাবা। তো আমরা আজকে বাইকে যাব, কারণ কার রাখার কোনো পার্কিং খুঁজে পাইনি। এর আগের সপ্তাহে ঘুরে এসেছি, গোটা সিটি ওই পার্কিং দেখতে দেখতে ঘুরে আসতে হয়েছে। তো আমরা আজকে বাইকেই যাচ্ছি, তো তোমরাও চলো আমাদের সাথে। বাইক রেখেছি, এটা পার্কিং। ফোর হুইলার, টু হুইলার সব কিছুর পার্কিং। এটা একটা স্কুলের মাঠ। তো আমরা এখানে দুটো বাইক পার্ক করে এবার যাচ্ছি। আমরা চলে এসেছি এক্সিবিশনের ভেতরে, বেশ লোকজন আছে। আর মিঠাই দেখো চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সব কিছু দেখছে। সে বাইরে বেরোলে খুব খুশি হয়। বিরক্ত হচ্ছে। আমরা এক্সিবিশন থেকে চলে আসলাম ঘাসিবাজারে মিষ্টির দোকানে। এটা একটা বাঙালি মিষ্টির দোকান। এখানে এসে দুটো করে কচুরি মিষ্টি খেয়ে নিলাম, খেতে বেশ ভালোই। আর এখানে বিভিন্ন রকমের রসগোল্লা, শুকনো মিষ্টি সব কিছুই পাওয়া যায়। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ সুন্দর সুন্দর মিষ্টি সব সাজানো আছে। তোমরা যারা হায়দ্রাবাদে থাকো, চাইলে তোমরা এই মিষ্টির দোকানে আসতে পারো। অনেক রকমের মিষ্টি এখানে পাওয়া যায়। আর শীতকাল এখন, তো এখানে গুড়ের রসগোল্লাও পাওয়া যাচ্ছে। এরপর আমরা মিষ্টি খেয়ে মিষ্টি বাড়ির জন্য নিয়ে একেবারে বাড়ি ফিরে আসলাম। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।